день, такой довольно шумный и, казалось бы, извне вполне уютный, но тем не менее я уверен, что буквально через 5-7 минут вы согреетесь теплой лекции Робина, которая расскажет вам про новую истинность, новую чувственность, которая приходит вместе с метамодернизмом. Робин Аккер, один из редакторов книги «Метамодернизм. Историчность. Аффект и глубина после постмодернизма», которая вышла 2 года назад на английском языке. И буквально это очень быстро для философской литературы была переведена на русский язык. И вот теперь она вышла, соответственно, в издательстве «Репол Классик». И здесь, поскольку я произнес слово «репол», я сразу, чтобы не забыл, предупрежу, для всех тех, кто хочет или уже приобрел, или хочет приобрести книжку и получить автограф у Робина, то можно подойти сразу после лекции, которая продлится час, на стенд Репол Классик, он в 2 секундах отсюда, и Робин будет рад поставить вам подпись, автограф на память о том, что вы были на этой лекции и прочитаете эту книгу. Соответственно, вкратце, Робин, естественно, сам расскажет свою концепцию. Вкратце, в 2010 году он и его соавтор Матиас вернули, написали статью «Заметки о метамодернизме», где провозгласили о том, что постмодернизм, видимо, больше нету, по крайней мере, как доминирующей логики культурного развития, хотя остается как некое маргинальное течение, с одной стороны. С другой стороны, сказали, что все предшествующие варианты, которые альтернативны постмодернизму, такие как автомодернизм, альтермодернизм, гипермодернизм, они не соответствуют культурной логике. Метамодернизм соответствует. И вот прошло 7 лет, в 2017 году выходит эта книга, куда были включены еще другие эссе, других авторов, которые согласны с этой концепцией. И, соответственно, вышла книжка, которая, я должен сказать, уже делает все рекорды продаж для такого успешного большого издательского дома, как Репол Классик. Эта книжка является лидером продаж сегодня и вчера. То есть номер продаж номер 1, первый номер продаж. Я не хочу занимать вашего времени, но я скажу, что эта лекция Робина продлится 30 минут, 30-35. И спустя это время, оставшиеся 25-30 минут, вы сможете задать вопросы, проконсультироваться, оспорить, если у кого-то есть какие-то замечания или критические оценки. И Робин с удовольствием ответит. Итак, Андрей будет переводить для тех, кто не понимает. И я представляю слово Робин. Робин, please. Yeah. Thanks for the introduction. It was translated, so follow it. Thank you. And thank you all for being here. It's a pleasure, a big honor to present the book here in Moscow. Basically, we started this project about 10 years ago as some kind of intervention in the debate about postmodernism that was all over the place, that was seemingly going nowhere. And in our analysis, that was mostly because it was dominated by a lot of people writing monographs in which they try to explain cultural changes through one particular focus. And that focus is then, of course, the disciplinary background of that particular author. In that first essay, Notes on Metamodernism, we basically extended an invitation to a lot of other young scholars, critics, theorists to please join the debate about what's going on in culture, how to translate what's going on in culture, how to find a language for it, and then to situate it within what we anticipated would be a fourth reconfiguration of Western capitalist societies. We did so on a research platform that we built around that particular essay, and it was built around sort of an open source ethos, like Wikipedia, for instance. The good luck that we had, that is something that studies into the use of Wikipedia always show, that the stop, so that is the little fragment that starts an article, is at its most effective when it contains a lot of flaws,
when it has a lot of errors, and where there are still a lot of things to develop. And it was our great luck that our first essay had precisely those qualities. So that drew a lot of people in that wanted to help out with mapping the cultural terrain and finding a language to talk about it. Благодарю вас всех за присутствие здесь. И сегодня Робин расскажет немного об этой самой задумке, идее этой книги. Она началась, сама идея появилась 10 лет назад, и основанием на нее было то, что существовало большое количество монографий, исходящих из различных дисциплинарных перспектив, каждой из своей точки зрения, описывавших некоторые современную ситуацию. На мой взгляд, Робина эти описания были недостаточно удовлетворительны. Поэтому их идея изначально была не создание монографии, а создание коллективного такого проекта, коллективной работы. И основная задача является задачей перевода на современный язык той ситуации, тех событий, которые имеют место в последнее время. То есть, что происходит в культуре, как это можно понимать. Собственно, идея этой книги родилась из онлайн-платформы, аналогичные приемам, как используются в Википедии, это open source приемы, в которых свободно авторы добавляли, дополняли и корректировали изначальную первую статью по заметке о метамодернизме. So, up until 2016, I guess, we collected and worked together with people from a variety of backgrounds, right? So people working in theater studies, or literary studies, or media studies, film studies, etc., etc. And together with them, we mapped the basic changes in all of these artistic fields by asking 2 or 3 very simple questions, or rather parameters for their analysis, and that is map the dominant trends in a specific discipline, compare it to the artistic and cultural production of the 60s, 70s, 80s and 90s, and then tease out the commonalities and differences based on that analysis. And through those, that overview of all those commonalities and all those differences, we were able to create a new discourse, a new vocabulary, basically, to talk about the gap that we experienced when we were reading canonical postmodern authors like Jameson or Baudrillard, or using textbooks about postmodernism. We experienced a gap in how we perceived everyday life, what we saw emerging in culture. So the website served as a way to bridge that gap, fill that gap in a collaborative manner. And it's also in that spirit that we then decided to also, based on the work done on the website, to make this book, which is also an edited collection, and again not a monograph by one particular author. So in keeping up with the spirit of collaboration, we made the book, and the book basically does the same thing. It maps, translates and situates, but then it does so in order to go to another level of abstraction. So, we wanted to move to what could be the new cultural logic that we see emerging. And we analyzed that on the basis of Jameson's axis that he also uses, Frederick Jameson, the author of the canonical work, Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism. And we did so to show that when we use these parameters, when we follow this method, but then apply it to contemporary culture, you get a whole lot of different outcomes, basically. So in that sense, proving that it is not any longer feasible to talk about postmodernism as a cultural logic, but that it is indeed another cultural logic that we have come to call metamodernism. Это
Книга представляет собой набор эссе, которые авторы отбирали вплоть до 2016 года, которые написали специалисты в разных областях. В основном область изнутри театрального искусства, из медиа, исследований кино и так далее. В работе они пытались ответить на вызов, который ставят перед нами такие базовые изменения, а также базовые сходства и различия в появившемся новом дискурсе, которые бы отличались, основываясь одновременно и на типе описания Бодрияра или Джеймисона, отличались бы, описывали бы совершенно новый появившийся современный дискурс. Поэтому эта книга, собственно, картографирует, переводит или помещает в новую культурную логику. Ее картографируя, основывается на анализе Джеймисона. В этом смысле анализирует современную культуру, одновременно является частью. So our starting point has always been the notion of a structure of feeling, which is a notion used and developed by Raymond Williams, a British cultural studies scholar. And the structure of feeling is, of course, a very odd notion because it combines something that seems to be very firm, structure, with something that is a bit wishy-washy, feeling. But what it basically points to is that there is a widespread sensibility across culture that is shared and felt by a lot of different people that are part of a certain generation. Williams writes, for instance, the structure of feeling is a particular quality of social experience, historically distinct from these particular qualities, which gives the sense of a generation or of a period. So for us, so it's a sensibility which has structural characteristics, but it's also a feeling that structures, right? It's also a feeling that informs all kinds of cultural practices and all kinds of ways of doing, thinking, and feeling that become possible in relation to that structural feeling. We argue that the metamodern structural feeling, which I will come in a sec, could become dominant in the 2000s. For us, the 2000s is not a temporal decade. The 2000s must be seen as a period, which is something slightly different, and this period lasts more or less from the end of the 90s to 2011. I will not go into the details of this particular periodization thesis. I refer to the book for that. But it's safe to say that it has to do with the very crisis-ridden moment, the threat crisis, Western capitalist society since the 2000s, but also the emergence of things like social media, etc. Basically, maybe a shortcut into this periodization thesis is by pointing to the cycle of struggles that bookend the 2000s. You see in 1999, for instance, the first alter-globalist protests, Seattle, 2001, Genua, and in 2011 we see the whole wave of struggles around Occupy, the Olympiados, in Greece, etc. So for us, these struggles of network social movements rather than new social movements as in the 60s, are a way to sort of argue that the 2000s must be seen as a transitional period, basically. In that sense, the 2000s have the same historical weight and the same relevance as the 60s had for the emergence of postmodernism. Maybe it's a good moment to... Изначальной точкой, с которой мы исходили, было понятие структуры чувства, которое было определено Рэймондом Уильямсом. Эта структура чувства отражает широко распространенную чувствительность, некоторые общие шаблоны, которым
чувства и действия, на которые опирается определенное поколение. Как говорил Джеймсон, структура чувства не только является структурной характеристикой чувства, но также является тем, что структурирует само это чувство. И в этом смысле одной из центральных тезисов автора является то, что 2000-е не являются просто каким-то таким просто периодом. Они являются некоторым значимым временным переломным периодом, который можно проследить по нарастающему количеству кризисов, которые отражаются одновременно с появлением новых социальных медиа. Другое понятие, кроме структуры чувства, это цикл борьбы, который в нулевых, начиная с 1999 года, когда появляется широко распространяется альтерглобализм, заканчивая 2011 годом, когда появляется движение Occupy, изменяет, в отличие от предыдущих новых социальных движений 60-х, меняет современную ситуацию. В этом смысле эта борьба, это способ, указание на эту борьбу, это способ указания на то, что 2000-е для современного времени метамодернизма представляют себя то же самое, что и 60-е годы представляли себя для постмодерна. So we have a new structural feeling emerging within a particular period, 2000s, and the best way to describe what the structural feeling entails would be by briefly going back to what Jameson described as the postmodern structural feeling, and then show how the current structural feeling differs from that. So for Jameson, the structural feeling of postmodernism is characterized by the sense of the end of this and that, as he writes. Right? It's all about the feeling that things had ended. You see there are all kinds of debates in the arts, for instance. The end of art or politics, the end of politics, the end of ideology, etc., etc. Of course, the biggest cipher for this debate is the whole, by now, outdated debate about the end of history, as launched by Fukuyama, based on the Hegelian thesis about the very possibility of such an end. At the end of the 80s and the early 90s, Fukuyama argued that liberal democracy and neoliberal economics coupled together as some kind of hegemonic settlement actually pointed to the end of the development of all kinds of social institutions, and that they have reached a form of perfection that could not any longer be improved. So the victory of the liberal democratic neoliberal economic model of the West. By then it neatly pinpointed to the euphoria of conservative rights thinkers, but also sort of to the defeatism of progressive thinkers, because it seems by then more or less conceivable that indeed there was an end of history. Of course, that is one of the most clever dialectical inversions that I know of Jameson. He writes that whole debate about the end of history was not about time at all. Rather, that debate was about space, because what it showed was that on a global level, capital started to envelope the entire globe. It involved the Soviet Union, for instance, but also with the opening up to the world market of China, etc. And then on a local level, that space, local level of social space, we saw that everyday life got completely incorporated within the commodity logic, right? So we have capital enveloping the globe, and we have, on a phenomenological level, entire commodification through the consumer society, for instance, or the media society. So basically what this debate is, Jameson argues, and I agree, is that it shows that there is an ideological blockage, that there is no way of entertaining an historical imagination that looks beyond that what is present to you. There's no way to imagine an alternative to arranging how societies are organized, neither is the memory of pre-capitalist times still available to you. So you live in a constant sort of now, filled by the intensities of media, of commodity logics, etc.
the point is, from a Western perspective, that was a moment that was relatively peaceful and relatively wealthy for most people. And also that the whole system world in which this is situated got outsourced, not only in the literal sense, with industry moving to other parts of the world, but also phenomenologically outsourced. The system was not any longer visible anymore. Прежде всего, описать структуру чувства, появившуюся в античке, прежде всего обратившись к описанию Джеймсона структуры постмодернистского чувства. Это чувство конца. Это чувство конца искусства, конца идеологии, конца политики. И наиболее известный из этих концов – это конец истории. Конец истории, который, согласно Фрэнсису Фукуяме, в начале 90-х привела к... Конец истории означал конец развития социальных институтов, что вызвало, с одной стороны, то есть глобальная победа либерального капиталистического общества. С одной стороны, вызывало эйфорию консерваторов и было довольно неприятными новостями для прогрессистов. Джеймсон описывал это изменение в структуре чувства не как изменение во времени, но изменение в пространстве, которые описывались двояко. С одной стороны, на глобальном уровне, с другой стороны, на уровне локальном. На глобальном уровне это распад СССР или открытие Китая до Запада для глобального рынка. И на уровне локальном это изменение в социальном пространстве, появление логики потребления и консумеризма. В этом смысле 90-е оказались годами идеологической блокировки воображения, которое бы могло себе представить какую-либо альтернативу существующему порядку. И существующему, который представляет из себя логику потребления. В этом смысле этот период еще характеризуется тем, что для западных обществ это был такой богатый период процветания, когда даже производство выводилось за пределы этих сообществ. So in the 2000s, a new structural feeling emerges, the metamodern structural feeling, and we have come to call this structural feeling the sense of a band, and that refers to first, of course, it's a wink to Frederick James' The Sense of an End, but it comes from a column written by Arkila, who writes about the fact that all of a sudden people from across the political spectrum are once again talking about the return of history, the rebirth of history, the revenge of history, etc. Of course, this is a result from the fact that system world all of a sudden is in crisis mode and repenetrates the phenomenological level of everyday life. People start to feel for the first time, I guess, in a very long time in Western capitalist societies, that capitalism actually is a system that produces inequality, insecurity, planetary destruction, and that all the big questions that Fukuyama thought were answered are actually not answered at all and need urgent answers. So history here is once more bending, and not in a straight teleological line towards some kind of new end, but for, as of now, in a strange sort of mode of constant oscillation, of constantly swinging back and forth between what the right course of action should be. Think of all the debates, all the polarized debates in Western European and North American democracies. The sense of a band also stands for the fact that there's an increasing realization that there are things at stake, and that these things are of a world historical proportion, as it were. But that we are still very much unsure what actually the future would be in that case. There's no clear-cut new hegemonic settlement that has an answer to all these problematics. So we know that there's a catastrophe looming in the future, but it is hidden around the bend, as it were. And we do not really see yet what its outcomes will be. We just know that it will be probably based around massive inequality. So it's some kind of pyramid in which the top 1% is sound and safe, while
the base of that pyramid, where all of us reside, all of us in Western capitalist societies, I must add, in highly precarious conditions. And that base is also crumbling because of superstorms, because of floods, etc. So that is the structural feeling that emerges in the 2000s, and maybe that's a moment to pick it up. Именно вот в терминах Джеймисона типично, когда появляется новая структура чувств, которая называется метамодернистской. В прямой отсылке к Джеймисону они назвали это новое чувство изгиба, изменений. Это чувство появилось согласно статье Робина Хиллы по всему политическому спектру, когда люди внезапно начали говорить всерьез о возвращении политики и истории. В том смысле, что политические и исторические проблемы, такие как проблемы экологии, безопасности, глобальной безопасности или разрушения планеты, оказались внезапно важными и над которыми возможно было иронизировать. В этом смысле новая структура чувства какой-то постоянно колеблется, потому как нет никакого точного ответа на то, что делать сейчас правильно. Однако существует чувство, что сейчас многое находится на кону. Несмотря на то, что нельзя сказать, что принесет нам будущее, мы точно можем знать, что катастрофа, скорее всего, не за горами, она приближается. И вот максимально, можно сделать прогноз, это, конечно, то, что как минимум это неравенство между 1% населения, которое говорит все, и 99%, которые не говорят ничего, и которые наиболее зависят от всех кризисов. So, with this new structure of feeling situated in this particular period, you also see that those are the new material conditions to which then a whole varied range of possibilities open up in a cultural and in an artistic sense. In the book we have been mapping those responses along these axes that I just described, historicity, affect and depth. I don't think it's the moment now to go into all three of them, but let me briefly illustrate, for instance, a very significant and concrete difference between a postmodern form and a metamodern form. That is when you look at historicity, for instance. So it is quite clear that the regime of historicity, that is the way that man sees himself as being in history. So what is the temporal horizon when it comes to the relationship between the past, the present and the future in which people experience themselves? It's very clear that in the postmodern years that was very much presentism, as Hartog also explains, for instance. And so it's this concept now, this sort of living in the moment without any anticipation or worrying or trying to forge an alternative future and not looking back at past conditions, basically. What you see emerging in metamodern culture is a very different form of historicity. First of all, the structural feeling speaks to the need of a lot of people, especially young people, to think again about alternatives. I was in Occupy Amsterdam in 2012 and I saw a sign there that one protester had made, and I think it's very apt and describes very well sort of the subject position from which mostly young people start reimagining historicity. And it says, I'm a hypocrite, but I keep trying. So what it says is that people know that to address these systemic failures, also the system that they participate in and that they contribute to probably must change. They also know that their own actions are contributing indeed to the reproduction of those problematics like inequality or climate change. But still, they want and they try to overcome that particular conundrum. The very question and problem is that there is not a shared language at the moment
or a vocabulary that can help young people visualize, anticipate on, or develop some kind of project of transformation. I'm not even saying revolution, transformation, so moving away from neoliberal economics and liberal democracy, right? So what could a future be like that moves away and has found a shared a project that can be a new hegemonic settlement? There is no language there. So what you see happening both on a political and an aesthetic level is that people start to hark back to the past. In literature, for instance, that's a thesis that was not developed even by us, but by British and American literary scholars. They observed that in literature, a lot of writers of a certain generation, people like Zadie Smith or Will Self, are harking back to modernist languages, modernist forms, modernist sensibilities. And the article's called Metamodernism, Narratives of Continuity and Revolution. And that already speaks to the fact that people are harking back aesthetically in order to borrow or lend or find some credibility for what could be a political project. Right? So it's a form of research into possibilities that were not fulfilled, roads that were not taken, alternatives that were not being developed, and to see whether in that tradition there is something that could advance on a formal, innovative level the project of literature. As a mirror image, you could say that in politics you see the same thing. Both on the right and the left, you see sort of a moving back in time in order to find unrealized possibilities. So when you think, for instance, like somebody like Corbyn in Britain, who is fueled by enormous youth movement, momentum, it's now the biggest European political party lately because of this. But what has basically been happening there is that Corbyn has been saying the exact same thing since 1961 for 40 years, and now all of a sudden there's a bunch of young people that say, oh my God, social democracy, never heard of it, not a good idea, right? So also there you see that people hark back, and the same with Bernie Sanders, please. People hark back to a moment before postmodernism, a very modern moment, in order to look for ideas or energies or creative capital to start such a transformative project. On the right you see the exact same thing, the sort of the cultural wars as being waged by the right is always about that then mode of postmodernism. You know, we should go back to before 1968, right? I mean, every other politician from the side of the spectrum says that. So both aesthetically and politically, and that's just one example, you see going back to the past in order to find new possibilities to go to the future. But that move to the future is still something that people are not able to sort of make. So it's a whole new regime of historicity that is not about futurism as in modernism or about the present tense as in postmodernism, but is rather multi-tense. It uses a lot of tenses in order to find a way out of the mess that people find themselves in and that they're unsure of how to do it. Thank you. Эта новая структура описывается также новыми, или на нее указывает новые материальные условия. Здесь книга описывает или картографирует в трех аспектах новые материальные условия. Она описывает с точки зрения историчности, с точки зрения аффекта и с точки зрения глубины. В частности, с точки зрения историчности, она распадается на временной горизонт постмодернистский, который предполагает собой презентизм, то есть жизнь нынешним моментом, и метамодернистская историчность, которая предполагает новое обращение к истории из настоящего. В этом и новообретенная история к ней обращается уже совершенно иначе, чем это было в модернистское время, во время модернизма. Например, вот в 2012 году, как один из знаков, один из плакатов во время Оккупай Амстердам гласил: я лицемер, но я стараюсь. В этом смысле такого рода высказывания иллюстрируют понимание молодым поколением
своей роли участия и роли важности своей роли как людей, которые как силах, которые может нечто изменить. Однако в то же время у молодых людей нет языка, которым бы описать, можно было бы описать эту трансформацию от либерального к чему-то новому, что еще не названо. И в этом смысле происходит такой поворот классики к прошлому, который в литературе, например, описывается при помощи обращения к модернистской литературе, а в политике это обращение к дискурсу с одновременно и справа, и слева политического спектра, к дискурсу до 1968 года. Например, Джереми Корбин, социал-демократической партии, либерийской партии, заново открыть молодым поколением при его нынешней победе тем, что в том смысле, что оказывается, что можно всерьез говорить о таких вещах, как социальные проблемы. Однако Корбин говорит одно и то же уже 60-х годов, и его язык не изменился. Просто к нему обращаются сейчас в поиске вот этой новой аутентичности. И в этом смысле все культурные, например, культурные войны датируются или пересекаются 1968 годом. И обращение к прошлому таким образом оказывается обращением к будущему. И именно вот через прошлое новая историчность оказывается мультивременной, а не одномерной, как это было до того. Спасибо большое. Да. Сейчас вопросы. Сейчас, Андрей, подожди, пожалуйста, прежде чем... есть микрофон, я сейчас вам передам. Я просто хотел бы подчеркнуть, прежде чем мы перейдем к вопросам, сказать одну вещь. Выступление Робина было сконцентрировано на социальных, политических, экономических проблемах последнего десятилетия, что отражает структуру чувства. Но также имейте в виду, для тех, кто будет читать книгу, что она не целиком, но в ней много есть интересного, не только по социальной теории, но также и по culture studies, по культурологии, искусствоведению. Там есть, например, для того, чтобы как-то заинтересовать вас, глава по сериалам, где двое авторов сравнивают теплые сериалы метамодерна с холодными сериалами постмодерна. Там есть глава, возможно, одна из первых публикаций на русском языке, научных публикаций о творчестве Дэвида Фостера Уоллеса, знаменитого американского писателя. И про него нам тоже можно прочитать. Он считается одним из главных метамодернистских писателей. Теперь, я думаю, мы можем перейти к вопросам, если можно, поскольку у нас не так много времени, будьте коротки, лапидарные, Николай Николаевич, и Робин на них, конечно, ответит. Спасибо за интересную очень презентацию. У меня такой вопрос. В нашей стране, мне кажется, еще важно понимание, существует ли сейчас понимание правильной демократии, потому что в нашей стране это до сих пор актуально. Мне кажется, у нас так и не построена демократия в понимании западного общества. Вы говорили часто о смерти линий связанных. И вот я хотела спросить, есть ли смерть демократии в каком-то таком понимании прошлого? Сейчас что-то вот с этим термином происходит, его эволюция? И еще связано ли это, как это связано с либерализмом? Потому что лично я как-то это разделяю. Не слышно. Yeah, thank you for your question. So the question is about the ideal form of democracy. Is there an end to democracy? The only thing I can say from the perspective of philosophy of culture and political philosophy
is that what I discussed as the hegemonic settlement that characterized the postmodern years, the settlement between liberal democracy and neoliberal economics, actually led to a form of depoliticization in Western European and American capitalist societies. So what do I mean by that depoliticization? That is that it was more about the art of correct governing based on forecasts of the World Bank, for instance, the IMF or whatnot. More about the art of correct governing than it was about true democracy that would represent the interests of middle class and other classes, I would say. So, yes, it was liberal democracy, but that was characterized by a very firm moment of depoliticization. And what we have been seeing now, today, after the system world penetrated again the life world of so many people in Western societies, is that at least we get a repoliticization of the political landscape. Unfortunately, that goes through enormous polarization at the moment. Unfortunately, I also have to say, as somebody who likes to think of himself as a progressive, that progressive people have been very slow to react to this hegemonic, to this organic crisis of this hegemony, and that right-wing populists have reacted very well to that in terms of setting the terms of the debate that we're now having. So we see a repoliticization, and what needs to happen now is that we find some kind of common ground, reconciliation of the various interests of the largest group of people available. How that will look like democratically, I don't know, because I'm not a politician. Maybe it involves more referenda, maybe it involves more, kicking out lobbyists, maybe it involves the vote of the people, as populists would say, I don't know. But that we will move to another settlement in which democracy also has a different function than it had years before, I'm quite sure of. What it means for Russia, I think it's very condescending of me to say anything about Russia because I'm not Russian. And I'm coming from another perspective. And I'm sure that you can figure that out yourselves, if I may. Да, ну вот что по поводу демократии, вот единственная вещь, которую нужно сказать, это то, что вот консенсус гегемонический, достигнутый между либеральной демократией и неолиберальной экономикой, сводился к искусству правильного управления, а не правильной репрезентации. И в этом смысле приводил к деполитизации. Современная же эпоха подразумевает реполитизацию, то есть появление политики, и, к сожалению, конечно, поляризацию, а также популизм, так как популистские политики пользуются появлением новой политики в своих целях. Что же касается, что вот сейчас происходит или будет происходить, то, конечно, нельзя сказать, что мы не можем сказать точно, но точно можно сказать, что мы будем переходить к новому консенсусу. Здесь, что же касается России, то, не будучи специалистом по России, не будучи русским, ничего не стоит каких-то суждений выносить. Поэтому каждый должен здесь судить сам себя. Спасибо. Николай, очень коротко. Содержится ли в вашей работе обзор и какой-то критический анализ других альтернативных теорий постмодерна, таких как гипермодернизм, Липовецкий, сюрмодерн, Аже и другие? In our previous work we've had, indeed, we've always been actually in a very productive dialogue with a lot of these authors, like Робin, for instance, or now Fisherman, who also wrote a chapter in the book. In previous work we discussed Aftermodernism, for instance, by Bourdieu. But at one
one point you get from other people thinking about the same thing what you can get, and then you move on with what you have to say and what the people have to say that are working with us. That's what we have been doing in this book, but I gladly refer to other work in which we indeed have done that. Да, мы за эти годы вступали в такой продуктивный диалог с различными авторами альтернативных концепций. Некоторые из них участвовали в создании в книге, но так как эта работа уже была проделана за предыдущий год, то в этой книге мы ее обошли стороной. Спасибо, Андрей. Спасибо за интересное сообщение. Скажите, пожалуйста, какое определение правильное? Метамодернизм – это перманентное колебание между постмодерном и модерном. Или мета как метафизика, то есть выход за территорию модерна, то есть возвращение к традиционному мышлению, к традиционному обществу. Или, может быть, у вас есть третье определение? Спасибо. Great question. For us, meta refers to this oscillatory dynamic, not metaphysics as in the book by Aristotle that came after physics, metaphysics. So, but it has this notion of after, beyond. It's beyond the postmodern moment. It is in between, in the sense that it is an oscillation, which for us is related to the dialectic of history again being kick-started and how that manifests itself in culture, which is often also very paradoxical, contradictory, you could say, or even oxymoronic. And indeed, one of its dominant manifestation is the combining of postmodern techniques with older techniques, indeed like modernism, as I previously explained. So it is beyond. It is between, but it's also among, in the sense of the notion of historicity, that it's among other residual structures of feeling and emergent structures of feeling. So it's both. It's not. So it's encompassing elements from the whole tradition, you could say, of aesthetics, politics, and culture, and maybe that is actually a sign for. It's not a sign of sort of outgrowing this, becoming mature. I think it's more a sign of people not knowing exactly where to go and how to start in this particular historical moment. I hope that answers your question. Ну, конечно, метамодернизм предполагает одновременно такую колебательную динамику и одновременно, конечно, в смысле Аристотеля предполагает, что метафизика следуется физикой. Метамодернизм предполагает, что он идет за или дальше, чем постмодерн. Вот его колебательность, иллюзорная такая компонента, проявляется в культуре в виде объединения постмодернистских и модернистских элементов. И в этом смысле, конечно, метамодернизм это одновременно за, между и среди постмодернизма и модернизма. Да, и то есть метамодернизм это не перерастание постмодернизма, но его радикальные изменения. Здравствуйте. Спасибо вам большое. Мы с коллегами-психологами, когда начали читать ваши документы по метамодерну, по этой культуре, вдохновились на то, чтобы внутри страны создать такой проект культурной трансформации. И там у нас в ядре такие психологи сидят. Кстати, если кому интересно, присоединитесь, подойдите, обсудим. И когда мы начали вот этот путь трансформации, мы пошли к разным психологам и попробовали их убедить перейти в такую, метапозицию, так скажем, над теми учениями, которые были догматичными для них там многие-многие годы, многие образования, докторские кандидатские. И на самом деле мы столкнулись с таким очень большим кризисом, поскольку эти товарищи психологи не очень уже захотели принимать какие-то новые концепции, новые парадигмы. И нам это сейчас приносит некоторые проблемы при распространении культуры метамодерна.
Так как вы с этой категорией метамодерна больше, чем мы взаимодействуете, видимо, судя по всему, может быть, у вас есть какой-то опыт работы с психологами, коммуникации с психиатрами разных школ? Может быть, где-то можно об этом даже почитать, для того, чтобы нам понять, как вообще внутри страны лучше об этом разговаривать, потому что пока что ситуация, крайне плачевная. Крайне плачевная. Расскажите, как нам общаться, что нам говорить коллегам. Спасибо большое. Как проповедовать новое учение? Yeah, so basically what we have been doing is making sure that we remain on a scholarly course. When over the years there have been a lot of sort of hijacks, you could say, of the project, of the term. There have been manifestos written, used for particular agendas. It has been part of think tanks, etc., etc. And the only thing we have done is concentrating on the fact that we are academics and that this is a scholarly project, and to not give in to the temptations of I don't know, working with celebrities or something like that. So my only advice would be to stick to what you can do as a professional, then things will all be alright in the end, I would say. I don't know. I'm not a psychologist, don't know the field. I can only say what we have been doing, and that is make sure that you are applying to professional standards of scholarship, which we have been doing by making sure that it's in peer-reviewed journals, etc. I don't know if that answers your question, but I don't know the situation well enough to do anything else with it that I'm done. В ответ можно сказать, что в самом основном мы были всегда подчеркивали, и это была такая принципиальная позиция, что исследования оставались академичными. И, конечно, за эти годы было множество попыток присвоения этого слова, было множество манифестов, арт-манифестов, политических манифестов и так далее. Вот эта группа предполагала каждый раз, что этот проект остается проектом академическим, проектом ученых. Здесь можно единственное, что сказать, что наверное, нужно придерживаться профессиональных стандартов, принятых в какой-то области, так как Робин не психолог, поэтому не может ничего сказать по этому поводу. Они стараются придерживаться самых высоких академических стандартов в своей профессии, и в этом смысле не возникает проблемы с каким-то конфликтной ситуацией с такими словами. Здравствуйте, спасибо за выступление. Я хотела бы немножко отойти от политики в сферу культуры и хотела спросить по поводу того, как мы можем понять произведение искусства, что оно написано в жанре метамодернизма или использует техники метамодернизма. И хотелось бы спросить в этом контексте, что такое быть метамодернистским писателем, метамодернистским автором в 21 веке. So what are the different criteria to name or analyze something in a manner? Well, it's a very dangerous question, and because it also reminds me of an interview that I once read with the architectural critic Charles Jenks, who was trying to delineate, as a proponent of a certain type of architecture, what postmodern architecture was, and he was interviewing an architect, I forgot his name, and the interview went something like this. So, you use ornaments, so you're a postmodernist. No, I'm not, the architect said. And then he said, yeah, but you do this, so you're a postmodernist. And the architect said, no, I do not. And that is the debate that you do not want to enter, right? Also because it's very dangerous to start creating boxes for artistic expression. It's also something that we do not want to do. So we turn it around. We simply look at what young people make and then try to find the differences between what young people make in the 60s, 70s, and 80s. And then, of course, you see differences. But it's not a list with criteria.
for instance, in an article that we once wrote, we compared the work of pop art with Richard Hamilton's Just What It Is That Makes Today's Home So Pleasing to a work by David Corp. And again, note, I do not say a postmodern work and a metamodern work. It's a work of pop art and a work by an artist. And it's the same technique, it's the same mise en scène, it is the same topic. The work of Corp is even a commentary, I would say, on the work by Hamilton. But they speak very clearly to different sensibilities, and they have very clearly different structures when it comes to temporality. So this is the only thing that I can say about this. It's just the work of analysis, very close, detailed analysis that all the chapters in this book do. Right? They all analyze cultural text as a critic would do. And then it's about comparing. And then it's about raising it to a level of abstraction that allows you to say something interesting, I hope, about culture and where we are now. I hope that answers your question. Not too disappointing. Да, вопрос о критериях всегда является опасным вопросом. Как, например, вот в случае с известным архитектором, постмодернистом Чарльзом Джеймсом, было интервьюер указывал на разные элементы его работы, на орнамент, например, обвинял его в постмодернизме, что Джеймс отвечал: нет, конечно, не постмодернист, а вот у вас вот это постмодернист, нет, вот это постмодернист и так далее. Да, в этом смысле любая дефиниция определения является такой упаковкой явлений. А здесь, вот с этой точки зрения, это попытка рассмотрения изменений, а не застывшего явления. И в этом смысле, вот когда в работе сравнивали произведение искусства Гамильтона, например, с современной работой, эти работы были выполнены, например, в одинаковой технике, с использованием примерно схожих материалов. Однако, да, это работа, которая аналитическая работа по сравнению, она как бы выявляет различия, а не вот такой типичный вид. Вот, ну, в этом, наверное, был бы такой. Спасибо. Дорогие друзья, у нас не остается, не слышно? Да, друзья, мы должны заканчивать, потому что время строго определено. Мне остается сказать, что, возможно, популярность этой книги не была бы возможна без информационного партнера книги, журнала «Метамодернизм», который активно продвигает этот проект, развивает его даже, и активно продвигали, переводили статьи, и отчасти он стал известен в России в сетевом сообществе благодаря этим пабликам, многочисленным первым. А второе, наверное, благодаря переводчикам Андрея Веретенникова, и главным образом благодаря издательству за то, что они привезли к нам Робина и издали замечательную книжку, которая уже как-то поступила. Я на всякий случай представлюсь, я Александр Павлов, автор вступительной статьи и научный редактор книги, и модератор сегодняшней встречи, но главная благодарность нашего и аплодисменты уходит нашему гостю Робину. Спасибо большое. И самое главное, Робин сможет подписать купленные вами книги. Буквально в секунде отсюда я указываю, где. Он там будет сидеть и ждать вас за тем, чтобы подписать автограф. Спасибо.